Let's get started then. Good morning, good afternoon, everyone. Welcome to the 28th episode of the SCT North America podcast. ഇന്ന് നമ്മളുടെ ആശ നായരാണ്. ഷീസ് ഫ്രം the 2012 EC batch. We'll quickly introduce all of our hosts. Special welcome to Hima, who is coming on the podcast as a host for the first time. Hari, mute ചെയ്യാവോ? നിച്ചുവിൻ്റെ ഒച്ച ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. So let's just introduce everyone. Maybe Ashwini can get started. Hi, my name is Ashwini Nair. I am a student from the 2008-2012 biotech batch, and I am currently in Mississauga, Ontario, working as a validation specialist in the biopharmaceutical industry. Hima, maybe you can introduce it. Yes. I'm Hima. I was in the 2015-2019 CS batch at SCT. Then I moved to the US for my master's in data science. I was in New York. Now I'm working at Columbia, and now I'm working in an applied ML startup in the Bay Area. Thank you. Hari. Yeah, എൻ്റെ പേര് ഹരി ആൻഡ് 2008-2012 batch computer science. ഞാനിപ്പോൾ സിയാറ്റിൽ working for Amazon. Yeah, Tariq, maybe you can. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്. So I'm Atul, also from 2008-2012 batch, electronics and communication. ആശയുടെ classmate ആയിരുന്നു. And currently I'm working as a software engineer at Cisco in the San Francisco Bay Area. Tariq, if you can hear us, you can go ahead. We'll come back to Tariq. Asha, you can introduce yourself. Yeah. Hi, I am Asha. Like Atul mentioned, I'm from the 2008-2012 SCT, Electronics and Communication Engineering batch. I moved to the US in 2015 to do my master's in Information Technology and Management from the University of Texas at Dallas. After that, I've worked at multiple places now, and currently I'm working with TEKsystems as a customer success leader, and I'm based out of Mountain View, California. Thanks, Asha. I think who wants to get started? Maybe we can give the ladies a chance. Ashwini, you can ask the easy questions. Oh my God. Okay, so let's see. Okay, I had a question. The one question was, you worked in India and then you decided to your master's, right? So was it after you started working, or you already had a plan that you're going to do a master's and it's going to be abroad? No. So I wanted to do my MBA from India, and like I wanted to do like from IIM and all that. Like, I realized it's a little over ambitious. I think at some point all of us, I had gone for like CAT coaching Yeah, for 2-3 even I years have. I during think it. we went to time, right? I think we Yeah. were. Oh yeah, that's right. We went to time. Yeah. And rather than over ambitious, it's overhyped. From experience. എന്തായാലും I tried CAT once. പിന്നെ മനസ്സിലായി it's a little too difficult. But like അങ്ങനെ masters I had a plan, like MBA ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു നാട്ടില്, and I had no plans of moving out of India. പിന്നെ when I was working in Bangalore, so when my brother was doing his PhD here, he started in 2010. So while we were studying, so final year ആയപ്പോ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എന്നാ പിന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോയിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ then I was like, no, I'm not going out of India. അങ്ങനെ MBA ഒക്കെ നോക്കി. But then after I started working with Accenture, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇച്ചിരി ബോറടിച്ചെന്ന് തുടങ്ങി the regular work. I thought of like going for higher studies. MBA was a little too difficult. With ഇച്ചിരി easier വഴി option നോക്കിയതാണ്. So I ended up here. Yeah. So like, why masters in US? Because is your brother, he was doing his PhD in the US? Yes, he was in the US. So 2010 lo vannada. So yeah, he was around the same places that I was also looking for masters. Right. It was a little easier as in എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ there's someone. So yeah, that's the reason. But then ഞാൻ വന്നപ്പോഴത്തേനും ചേട്ടൻ അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഞാൻ വന്നോണ്ടാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. But anyways, he moved out of that vicinity തന്നെ അങ്ങ് മാറി. So എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ PhD ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഷീ സ്റ്റഡിങ് അറ്റ് പെൻ സ്റ്റേറ്റ്. അതൊരു ഗ്രാമത്തില, ഒരു കുഗ്രാമത്തില ഓൺ ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്. സോ വി ആർ ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 7-hour ഫ്ലൈറ്റ് ജേർണി അവേ ഫ്രം ഈച്ച് അതർ, സോ വിച്ച് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് തിങ്. അടുത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെഷനിന് കൊടുത്ത അങ്ങനെയാ, മിനിമം ഒരു 6 hour മേലെ ആയിരിക്കണം.
Yeah, my brother was in Louisiana. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ആ സൗത്ത് ആ ഏരിയയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒക്കെ നോക്കി ടെക്സസിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തു. ബട്ട് 2015 ഞാൻ ലാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ചേട്ടൻ അവിടെ നിന്ന് അയോവയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു, which was quite far. Yeah. So your course IT and management is like a step away from EC, right? Yeah. So Yes. like, is it because of your job that you're doing upper? Yes. I mean, yes and no. Like, and when you like start applying for your engineering and all, you at least for me, I didn't have a proper direction. I didn't know like what to do my engineering in. So what I did was like I applied to every branch, like, Yeah. and every college also. So there was upper first in SCT EC and EC was pretty good at that point of time. I think it still is. So എന്തായാലും ഞാൻ അങ്ങനെ default option, I was just going with the flow at that point. അപ്പോൾ default optionൽ EC join ചെയ്തു, but then പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി it's not very easy and it's not something that I can manage എന്ന്. And then anyway, after college, I got placed in Infosys and Accenture. So I joined Accenture. അവിടെ ഇങ്ങനെ എന്താ initially training was in Java. അത് കഴിഞ്ഞ് my project was in Oracle billing and revenue management എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു system ഉണ്ട് Oracleന്റെ. അപ്പൊ അതില് mostly it was like I was working for a Netherlands based telecom client. അപ്പൊ അവരുടെ data analysis reporting അതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ I thought okay, ഇതില് കുറച്ചുകൂടെ പഠിച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ വർക്കിംഗ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് മേഡ് സെൻസ് ടു മീ, ബിക്കോസ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ലായിരുന്നു, ജസ്റ്റ് ഓൺ ദ ജോബ് പഠിക്കുന്നതായിരുന്നു. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഡു സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് എന്താ പറയാ IT മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ UTD ഇസ് വെരി സിമിലർ ടു ദ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഓർ MIS കോഴ്സസ് ഇൻ അതർ കോളേജസ്. So yeah, that's why I chose that. കുറച്ചൊരു ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ബിസിനസ് ഇന്റലിജൻസ് ഏരിയയിലോട്ടൊന്ന് കയറി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് then I'll see what from there എന്താ നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. So yeah, that's why I chose ITM. So ഇപ്പൊ ഇത് പ്യൂർ ടെക്നിക്കൽ റോൾ ആണോ, അത് എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ വർക്ക്? എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടെക്നിക്കൽ ആക്ച്വലി. ഞാൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെക്നിക്കൽ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ റോള് ചെയ്തിട്ടില്ല. So first I joined Musicma right up, like college കഴിഞ്ഞിട്ട് first placement was with, I mean university കഴിഞ്ഞിട്ട് first job was with Musicma. അവിടെ analytics manager, like they call it associate, but it's basically analytics consultant, analytics manager role ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം I've never worked hands on after my masters. So ഇപ്പോഴും it's not a hands on role. കുറച്ചൊരു എന്താ പറയാ ടെക്നിക്കൽ project management area. But again, it depends on the client that you work with and the like type of project. ചിലർക്ക് within TEKsystems ഈ customer success leader എന്ന് പറയുന്ന റോള് it can be completely management, ഒരു ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഇല്ലാണ്ട് സ്ട്രിക്ട്ലി PM റോൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ you can do ഇപ്പം കിട്ടുന്ന പ്രോജക്റ്റ് അനുസരിച്ച് if you want to go a little bit technical, you can do that also. So എൻ്റെ ഇതില് currently I'm working with ഗൂഗിൾ ആ ക്ലയന്റ്. അപ്പം അവരുടെ കോൺടാക്ട് സെന്റർ AI, കോൺവെർസേഷണൽ AI അതിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ പ്രോസസ് ആൻഡ് അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആൻഡ് വിത്ത് ഗൂഗിൾ ദേ ലൈക്ക് ചുമ്മാ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ PM-ന് അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വുഡന്റ് വാണ്ട് ദാറ്റ്. സോ കുറച്ചൊരു ടെക്നിക്കൽ ഇത് വേണം. ഈവൻ ദോ ഐ എം നോട്ട് ലൈക്ക് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ കോഡിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ഇച്ചിരി ഒരു പ്രോസസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഫങ്ഷണൽ റോളാ കുറച്ച്. ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ അതിനുള്ള റോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഗൂഗിളിലും Amazon. Yeah. Hima, if you want to ask something. Yeah. So since we're talking about your career progression, I was interested in, could you share your experience as a new grad in the US workforce? Because you worked both in India and here, and if you have advice for new grads entering the workforce. Yep. Okay. So new grad, so for me it wasn't a very easy, smooth journey right after graduation, because I graduated in 2016 December, and like 2017 lana the government change and all happened, right? 2017 January. So the OPT kicked off at 2017 February for me. So it was not a time where like a lot of companies were sponsoring H1. They were not looking for people in like OPT, but it was not an easy journey. So
initially I had to do so in OPT you can do like volunteering work, so you wouldn't be paid for it, but you can do like volunteer work. So I did a data I did a data analyst volunteer work for some time, so to keep that status, So visa status is was that at a company or was that in a research, like in your no, university? it was a company. Okay. So അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ I did that volunteering data analyst role. പിന്നെ I also did a എന്താ പറയാ ഒരു contract data engineer role ചെയ്തായിരുന്നു with a company called Shipyard. അപ്പോൾ that was also for like 1.5-2 months I did that. So അങ്ങനെ full meanwhile in parallel this job hunt നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. So finally I graduated in December 2016 like I said, and July 2017 ലാണ് മ്യൂസിക്മ കിട്ടുന്നത്, like Right. that full-time role വരുന്നത്. So till then, like about 6 months I was doing this volunteering, and then the data engineer role that I said was a paid this thing. So yeah, angane oru 2 months and then 4 months like volunteering, and then finally I got this. So for new grads, I think if you're like the easiest option or the easiest way to get land a job is if you can get your internship converted. That would be Right, yeah. really helpful, because our gap varatilla, like immediately after you graduate you can get your internship converted. But again, the company that I did my internship for, they were not hiring H1 people, like F1 OPT people. So that kind of our challenges okay undarunnu, but then finally yeah, things worked out well. So one thing I want to add to this is generally people say you should graduate in May because most of the companies hire during the May-June time frame. So you are increasing your chances of getting a job. But if you graduate in January, very few companies have recs open at that time. So like ഞാൻ ആദ്യം സ്പ്രിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിരുന്നു, but my couple of people I talked to said don't join during that time, try to graduate in May. So yeah, that's true. It's always, even from my experience. So I kind of like finished my course in 1.5 years. I should have actually graduated in May 2017, but then while doing my summer internship I took courses, and then I was trying to wrap up the course in like 1.5 years. I don't know why I did that. It was not a very logical step to do, but yeah, that's how I ended up graduating in December. Also, another thing is like December, everyone is in that holiday mode, so no one's like interview process is very slow. right, yeah. In January, everyone is coming back to work and then catching up on the work. So Samyam, it's actually not a very good time to graduate or look for a job. So like Atul said, May is the best option. Or if you can graduate in summer, that's also fine, I think. Yeah. Tariq, you've been silent for a long time. Please, you can ask something. സമ്മതിക്കില്ല. Maybe taking a step back, like I can see your first company was Accenture. So campus I think that like say and Infosys were the only options. Accenture was not a campus option, right? No, it was. No, Accenture was, yeah. Yeah. I couldn't sit, so I know very well. വളരെ കുറച്ച് പേർക്കേ കിട്ടിയുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ഓർമ്മയില്ലാത്തത്. Accenture as usual mass recruiting അല്ലായിരുന്നു, എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന്. 20 to 30 ആൾക്കാരെ ഒന്നും എടുത്തുള്ളൂ, വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ എടുത്തു. 28 ആൾക്കാരുണ്ട്. എനിക്ക് ഓർമ്മ പോലും ഇല്ല വന്നു. The top cream of the AC. ക്രീം ലെയർ ആൾക്കാരെ. വെറുതെ എന്തോ ഭാഗ്യം. Actually, Infi and Accenture came together, so their results were also published on the same day. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, ആ സെമിനാർ ഹാളില് Accenture Infi result പറഞ്ഞു. Yeah. Actually, Accenture എന്തോ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി, എന്നിട്ടൊക്കെ എന്തോ ആണ് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി. ഞാൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലെ പൊട്ടിയായിരുന്നു, നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. I think Infi also had ഒരു aptitude test and then the interview. Accenture-ന് aptitude test ഉണ്ടായിരുന്നു, 2 round of interview ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു HR interview, ഒരു technical interview ഉണ്ടായിരുന്നു. But was there like any culture shock like when you moved from India to the US, like? So മൊത്തം ഇന്ത്യൻസാ. Yeah, I moved to University of Texas at Dallas. അപ്പം culture shock ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. There were like at least I think 30 Malayalis ഉണ്ടായിരുന്നു in our batch. So എല്ലാരും I mean I was I don't know, fortunately like roommates ഒക്കെ Malayalis, similar background എല്ലാം, like അപ്പൊ culture shock ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Even in the university, like masters നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ it was mostly Indians.
in UTD. അപ്പം yeah, അങ്ങനെ Even culture shock even ഉണ്ടായി. even the school name is called Naveen Jindal School of Business, right? Yes. Yeah. അത് Yeah. ഇന്ത്യൻ പേര് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. Indian Naveen പേരാണ് Jindal നവീൻ ജാൽസൺ. Management. Yeah. നവീൻ ജിന്ദാലുവിന്റെ ജിന്ദാൽ സ്റ്റീൽസ് അല്ലേ? സ്റ്റീൽ അല്ലേ? Yeah. Yeah. they also have a Naveen famous Jindal- scholarship for Indian international students. Yes. Yeah, so that's one reason why I chose. അത്യാവശ്യം നല്ല എമൗണ്ട് ഉള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. Yeah, you get in-state tuition fees. So like Wow. international student tuition fee alla, you get in-state tuition fee and then you get a initial $1,000 ലിവിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ട്. yeah. So എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഉള്ളത്. സോ വാട്ട് ഇസ് MIS ലൈക്ക്? കാരണം മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഡു എൻ MS in CS or MS in electrical അങ്ങനെയൊക്കെ. സോ വാട്ട് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ MIS? ഡു യു ഹാവ് സിമിലർ കോഴ്സസ് ഓർ മൊത്തത്തിൽ കോഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണോ? അല്ല, depending on the stream that you select. So ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ within ITM there was ERP stream ഉണ്ടായിരുന്നു. There was business intelligence and analytics stream. Then there was like supply chain and then there was project management. So project management, they specifically have ingante Scrum, Agile, strictly project management courses. Business intelligence and analytics there's like data visualization courses on the the data warehousing courses on the again BI in courses in like R, SAS ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന courses ഉണ്ട്. എൻ്റെ കുറച്ച് like I did a mix of BI and then project management courses. അപ്പം and then ERP is like fully SAP based idana. So depending on what you choose, korchaka similarities under with other courses, but I think like it's not I would say it's not as intense as the computer science or data science stream. But yeah, korchodu oru lighter version, because you can mix courses from like different streams if you don't want to like strictly specialize in something. And then a couple of courses mix say that you get a certification. So there are certain courses that you complete in a fixed grade in all 3 courses, 3 to 4 courses at the you get a business intelligence certification, അല്ലെങ്കിൽ you get a SAP certification depending on some of the courses that you select. So അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട്. So certification is by some governing body, right? അല്ല കോളേജ് ഇരുന്നല്ലോ. ഓക്കെ. അല്ലല്ല. Okay, understood. So എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഉള്ള so you are kind of like a project manager. So ഈ engineers ഒക്കെ bullshit ചെയ്യുമ്പോൾ how do you figure out that they are bullshitting? Yeah, so that's why I said richly technical is ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് easier because especially like when you work with the offshore team and then you have a team here in the US also. So the ചിലരിങ്ങനെ ഈ ചെറിയ പണിക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു 10 ദിവസത്തെ ടൈം ഒക്കെ പറയുമല്ലോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി യു ഷുഡ് ബേസിക്കലി ഹാവ് എ ഗുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അതാ ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വി ഓൾസോ ഹാവ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ദ ടീം ഹൗ ഇറ്റ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ലീഡും കൂടി ഉണ്ടാവും പ്രോജക്റ്റിൽ എപ്പോഴും. സോ അവരായിട്ട് ഒരു നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ വെച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഈസിയർ. നമ്മൾ ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള കാര്യം നമ്മളോട് ഒരാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതെ കറക്റ്റ്. അതാണ് വേറൊരു ഇത്. കാര്യം എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. നമ്മളോട് എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു. കുറെ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ because you don't know the underlying stuff, it's very hard to accurately say how much time it takes. അത് ഭയങ്കര ഒരു സ്കില്ലാണ്. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫോർകാസ്റ്റ് ഹൗ വെദർ ഇറ്റ് ടേക്സ് 2 weeks or 3 weeks. ചിലപ്പോൾ ഫോർകാസ്റ്റ് മൈറ്റ് ഓൺലി ടേക്ക് 1 week, ചിലപ്പോൾ ഫോർകാസ്റ്റ് മൈറ്റ് ടേക്ക് 6 to 8 weeks. അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ജോബ് ടു ഹാവ് ആക്ച്വലി. പിന്നെ ലൈക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി സിമിലർ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു ഹാങ് ഓഫ് ഇറ്റ് കിട്ടും. അപ്പൊ പിന്നെ സിമിലർ പ്രോജക്ട്സ് പിന്നെയും വരുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. പിന്നെ എല്ലാ പ്രോജക്റ്റിലും നടക്കുന്ന പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓൾ ദിസ് ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ വരുമ്പോ അങ്ങനെ വരുന്ന പോലെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് വിടുക. പ്രഷർ എങ്ങനെയുണ്ട്? യൂഷ്വലി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റോളിൽ ഹൈ പ്രഷർ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ. Yeah, so pressure when it comes to pressure, actually one of the main pressure ഇതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഇതുണ്ടാവും. അതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പം അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ് മൊത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്കത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ലൈക്ക് വെൻ യു
evaluated in ingante oru role. There's also this, what is the revenue that you're managing, what is the scope that you're managing, adinde improve, like every year or at every stage that they evaluate adil improvement undo anganekke evaluate cheyyumbom it's a little angante issues, I mean angante cases varumbo it's a little bit ഒരു ഇച്ചിരി പ്രഷർ ഉണ്ട്, ഇച്ചിരി സ്ട്രെസ് ആണ്. പക്ഷേ yeah, that പിന്നെ one thing that I've noticed about TEKsystems is that അത്ര പ്രഷർ അവർ ലീഡർഷിപ്പിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല. കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് ഇച്ചിരി ഒന്ന് എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് യുവർ മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ദർ. They very understanding from the other consulting roles that I've done. So yeah, അത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഈസിയർ ആണ്. ലീഡർഷിപ്പ് ഇന്ത്യൻ ലീഡർഷിപ്പ് ആണോ അതോ യുഎസ്? both. So like, did you have a culture shock when you got into the workforce over here compared to what you had experienced in India? Yeah, try to be as political as possible. Yes. Politically correct. Politically correct, yeah. So like, just the difference in work culture or the kind of team you had to deal with. Yeah. Right. So എൻ്റെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് ആക്സെഞ്ചർ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര നല്ലതായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഈവൻ ദോ എല്ലാം ഇന്ത്യൻ മാനേജേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. വെരി സ്മൂത്ത് വർക്കിംഗ് ആസ്, വെരി എന്താ ഭയങ്കര നല്ല ബാലൻസ്ഡ് ലൈഫിൽ പോവായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഐ ഗോട്ട് ബോർഡ് ആഫ്റ്റർ എ പോയിന്റ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വെൻ ഐ ഫസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന മ്യൂസിക്മ is a little bit എന്താ പറയാ സ്റ്റാർട്ട്-അപ്പ് എൻവയൺമെന്റ് ഒക്കെയാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ലിറ്റിൽ ഹെക്ടിക് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് പ്ലേസ് ടു ലേൺ. സോ ഇച്ചിരി ഹെക്ടിക് ആയിരുന്നു ആ സമയത്തും. അഗൈൻ ഫുൾ ഇന്ത്യൻസ്, ലൈക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ഇന്ത്യൻസ് മ്യൂസിക്മേല്. സോ അവിടെയും കൾച്ചർ ഷോക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പം പിന്നെ ആക്ച്വലി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഐ വർക്ക് വിത്ത് കമ്പനി കോൾഡ് റെക്കറ്റ് ബെൻകൈസർ. അവിടെ ആണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ലൈക്ക് യുനോ ഇവിടത്തെ ആൾക്കാരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ സമയത്ത് ഇറ്റ് വാസ് എ ലൈക്ക് നല്ലൊരു മേജർ ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു. ബട്ട് ദെൻ അഗൈൻ ഫ്രം മ്യൂസിക്മ വെൻ യു കം ടു എ കമ്പനി ലൈക്ക് ദിസ് ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നും. യാ, ആൻഡ് ദെൻ അവിടെ സ്ട്രിക്ട്ലി വർക്ക് hours ഒക്കെ നോക്കും. ലൈക്ക് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ pretty about their work hours and everything. So yeah, പിന്നെ മ്യൂസിക്മേന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ആരും പണിയെടുക്കുന്നില്ലല്ലോ, ഇത് ഭയങ്കര സ്ലോ ആണല്ലോ എന്ന് തോന്നും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഗോസ് വെരി സ്മൂത്ത്ലി. അവര് വിചാരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരും. ലൈക്ക് അത്ര സ്ട്രിക്ട് ടൈം ലൈനും അങ്ങനെ ഒന്നല്ല ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് സ്മൂത്ത്. ബട്ട് കൾച്ചർ ഷോക്ക്, ഇറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് ഷോക്ക്. Positive shock. Surprise. Positive shock. Hima, so I think you had brought up some questions yesterday. Maybe you want to ask those. Yeah. So for coming back to new grads in the workforce, we just talked about survival, getting a job, and what to keep in mind. What about thriving? So when you enter the workforce, I feel like soft skills are also very important. What do you think were the key soft skills that helped you, and you would advise that for young people in the workforce? Yeah. So one thing here that I've noticed is that whatever you do, you have to be very vocal about what you're doing, and നമ്മളായിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം സെല് ചെയ്യണം, which is quite important. So I was very bad at it. പിന്നെ after a point, like when it comes to survival and when it comes to growth, you will automatically learn that you will start doing it. അപ്പം ഞാൻ again ഇതും on the job training ആയിരുന്നു. But it's better if you kind of like go through some, I mean now there is a lot of open source material, like courses that you can get. Udemy ആണേലും Coursera ഒക്കെ ആണേലും there's a soft skill courses ഒത്തിരി കിട്ടും. I haven't like gone through all of it or done anything like that because like when it's a hectic work schedule, you won't be able to like manage both. But എനിക്ക് on the job അത് പഠിച്ചത്. So yeah, one thing I've noticed is that you have to be very vocal about what you're doing, and കുറച്ച് എന്താ പറയാ, then if you, one thing that helped me in music was like I had very good mentors. അപ്പം talking to them, like they'll also help you, like നല്ല ideas, they'll help you with some ideas that you can implement, and then that they'll also take it to the leadership and they'll
show that this is what you're doing and all of that. So അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു like anywhere that I go, I've tried to have this, ഒരാള് like as a mentor, like so that I can talk to them about the ideas that I have, or എന്തെങ്കിലും step എടുക്കുമ്പോഴും I just go to them, take their advice. So it's good to, like, if there's someone in the company who's been there for a long time, it's always good to like bounce ideas of them and get their advice. So that's what I generally do. Yeah. So if you want ideas to push yourself, Tarikinodu Vichadi, he has millions of ideas. Yes. Yeah, my only job is that. but this is a big difference from India to US or any other foreign country. That so India is not worrying, let your work sometimes let your work speak for you, or you shouldn't like say good things about you. It might seem like you're praising yourself, stuff like that. But when you come out, you understand that every individual person is a brand. So how do you want to position the brand, and what is like the statement you want to put out there about the things you did? We should learn that, how to put that in a good way so that we not oversell it, but it sounds genuine to whoever is listening to it as well. So that's balance. Oversell ചെയ്യരുത്, ഒരു ബാലൻസിൽ നിൽക്കണം. നമുക്ക് ഓവർസെൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ ഹീസ് ബ്രാഗിങ്. ബ്രാഗിലേക്ക് പോവാതിരിക്കുക, പക്ഷെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തള്ളണം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച I was at a lunch with director and a manager ഉണ്ടായിരുന്നു. So director asked me what are you working on? അപ്പം ഞാൻ downplay ചെയ്ത് ഞാൻ okay I'm working on this and this. അപ്പം manager was very upset. He said no Atul is working on this, it's directly tied to revenue. അങ്ങനെ he started pushing me. അപ്പം I realized okay, when we talk to like higher ups executives, when they ask a question like what are you doing, you shouldn't downplay. You should say yeah I'm working on this so and so, this is the impact to revenue. അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ you get lost. I mean nobody's going to see. Politically correct. Yeah, politically correct ആയിട്ട് ഒരു സീനിയറിനോട് എപ്പോഴും മാനേജർ എന്താ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു ഐഡിയ വേണം. നമ്മുടെ മാനേജർ അല്ല, നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവിന് എന്ത് കിട്ടാൻ? ഓക്കെ ഹി ഈസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ദാറ്റ്, ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് so what about it? Impact of it basically. കുറച്ചൊന്ന് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ പഠിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഐ ലേൺഡ് as well. ലൈക്ക് ആദ്യം വരുമ്പം നമ്മളിപ്പം ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്ട് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത്ര ഹയർ അപ്പ് ഇരിക്കുന്ന ആള് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഒരു 5 minutes അയാള് സോൺ ഔട്ട് ആവും. അപ്പം നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇവിടെ കിടന്ന് സ്പീച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ദർ നോ യൂസ് ഫോർ എനി വൺ. സോ ബേസിക്കലി ആ ഇമ്പാക്ട് എന്താ, ഔട്ട്കം എന്താ, റിസൾട്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് പറയണം. Like from 1,000 characters under that's your year-end impact statement, and whole year-end conversation is revolving around that statement. Otherwise, adinte drill deeper. Obviously, ratings undav. Ade plus idana main crux of what you did, or adana nammade year-end ne base cheyidu. Yeah, I think Hima, you wanted to say something. You wanted to say കുറച്ചുകൂടി ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ, കാരണം പ്രോഗ്രാം മാനേജ്മെന്റ് റോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് അപ്ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് എഴുതുമ്പോഴും ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുമല്ലോ. നമ്മളിപ്പോ 100 ബഗ് ഫിക്സ് ചെയ്തു, സോ വാട്ട്? Like how much savings it made to the client, or how much hours it saved for the client, or how much downstream business. Resume edumbolla star method. I had the same experience when I came on this podcast. I talked about what I work on, and my CEO saw the podcast and he was like, everything was great, but you could have said these 10 other things that you're working on that make a lot of impact. okay. So I think this thing about talking or communicating well about what you do and putting yourself as a brand, I think is slightly more challenging generally for women, and specifically for women in tech, because there are not a lot of women in your team, your managers, there may be very few in the company. So as a woman who's been in the workforce for this long, do you have advice for younger girls in the industry? Yeah, so mostly what I've seen of late is that a lot of companies are giving a lot of importance to this diversity and having encouraging women and everything. So in ഞാൻ മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത even client organizations ആണെങ്കിലും when they're hiring itself, they have a diversity rate or meter or whatever that they have to hire again. So ഇപ്പം when we hire for our projects also, there is this like we are encouraged to hire people who fall under all these minority categories and everything. In tech, what I've seen is there's this women in tech, women in TEK ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ഇത്, we have like webinars, and we all, I think once a month there is this meeting with all the women in the company, like mostly in a leadership positions ഉള്ളവരൊക്കെ ആയിട്ട്.
So that kind of like helps, because one thing, you just feel that there's someone to hear you out, like when you need something, there's this group of people that's like, encouraging, and they're listening to what you have to say, and they encourage you to speak also at these meetings and everything, if you have any problems, if you have any ideas and all of that. So അങ്ങനെ കുറെ companies ഇപ്പൊ change ചെയ്യുന്നുണ്ട്, which is a good thing. Yeah, that so advice ആയിട്ട് തരാൻ I don't know, but for the new women who's coming into the workforce or anything, but then most companies are doing this, so make use of those platforms, at least, and again, find a mentor everywhere you go. That really helps, because I think one thing is like, don't be afraid to speak out, right? Like, generally you might think like, oh, njan samsarichu kayna what will other people think about me? Like, as a woman you feel a little hesitant to talk, right? But ippathe culture which you shouldn't be, like, you should be brave enough to talk. Yeah, correct. Go ahead. In general also, it's a good practice, right? Thinking about the work you do, it just makes you feel more confident. So if you're thinking, it's not just a report, it's not just a code you're working on, it's going somewhere, it's doing something, right? Like if you ഒരു ദിവസം ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ, oh, it's going this, it's to playing this part in this project, and this project is doing this, അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും you just feel more confident when eventually when you're talking in like a corporate environment or in a team meeting. Right. So you have to take that time to think about what you did. And then first time when you speak, you will have that issue, but then once you talk, after that it's actually very smooth process. Then they'll want you to stop talking. Yeah, it's just that first step that's the problem, but after that it's actually okay. And there are people everywhere who would listen to you. There might be people who won't, but then you will always be able to find the right people there, right, once you start speaking for yourself. Yeah. So diversity sorry. So one thing I want to emphasize that Ashwini was telling was, like, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജൂനിയർ റോളിൽ കയറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെലിവറബിൾ നമ്മുടെ ടീമിന്റെ പാർട്ട് ഡെലിവറബിൾ പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളൂ. വാട്ട് ഈസ് ദി ആക്ച്വൽ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോജക്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് ടീമിൽ ബിഗ് പിക്ചറിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് പെർവ്യൂ ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കില്ല. സോ ഓൾവേസ് ടോക്ക് ടു യുവർ ടീം ലീഡ്സ്, മാനേജേഴ്സ്, ടു ഷോ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു നോ ദാറ്റ്. അത് ഒരു തിങ്, ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് മേക്സ് യു ലൈക്ക് യു തിങ്ക് ഓഫ് ദ ബിഗ് പിക്ചർ, രണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആക്ച്വൽ ഇമ്പാക്ട് മനസ്സിലാവും. സോ ഡിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം, facial recognition, if you take the software that's there right now, most of the time it cannot detect people who are black or Asian descent, because the design cheyda aalkare, they're all white. Our data set was always white people. So now there's this huge push to get other people of color into this facial recognition and voice recognition and all that, because our models ellam is based on a small data set, so we need to expand that. So it's a good thing that എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നമുണ്ട് ആക്ച്വലി, അൺകോൺഷ്യസ് ബയസ്. അവർ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതല്ല, ബട്ട് അത് അവരുടെ ഡേറ്റാ സെറ്റും അവരുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലും എല്ലാം അവരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ് വന്നു. Diversity illa. Yeah. Innale I was watching this TikTok video, and there's an Irish lady trying to talk to Google, but it couldn't understand what she was saying because the accent was too thick. There's a lot of inherent bias in the data itself. Yeah. And I think what people think is such a huge thing culturally back home that we have to unlearn it, especially after coming to the US. So talking about US, Asha, what was in your survival kit in the US, and how do you, and other than that, how are you having fun in the US? Chicken masala and turmeric powder. Yeah, actually, first time when you come to US, you packed unnecessary thing. Adi vida vannu kazhiyumbo you'll realize. But yeah, for me, since I recently moved to California, I'm just trying to explore places here. Explore in the sense, I'm not big on hiking, so I've come to the wrong place. But hopefully by the oru 6 months കഴിയുമ്പോൾ I'll be at least be into hiking. കുറച്ച് സ്ഥലം അങ്ങനെയെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. But yeah, otherwise trying to explore this place. I like traveling even before, and I like even work-wise. After Dallas, first I moved to Michigan. Michigan, I worked in 2 cities. Very cold place. Yeah, then I moved to New Jersey. Now I'm back to California. So I've moved quite a bit for work itself. And then yeah, avadekku nikkumbum accessible സ്ഥലങ്ങൾ like go travel, try to figure out all of that. Yeah, that's pretty much what I do
off work. And then hiking ആണ് പ്രീതിയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തത്. മൗണ്ടനിയറിംഗ് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പ്രീതി നിർത്തി. She quit mountaineering. അതാ സാധനങ്ങൾ നല്ല ചീപ്പ് റേറ്റിൽ കിട്ടും, 50% ഡിസ്കൗണ്ട്. And the other part was, what was in your survival kit? Survival kit. Okay. So basically when I came here, like I said, I had my like brother here, so that was my SOS call avade enike ready undairunnu. 1800 brother. Huh? 1800 brother. Yes, 1800 brother. So that was helpful. So I kind of like angane, and when I came here also I was just kind of like escaping Bangalore and then just coming here. So അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഒത്തിരി. പിന്നെ like I said, when I moved to Dallas, there were like 30 Malayalis itself, and we kind of like met everyone before traveling. We traveled together, like 7 of us. So അങ്ങനെ kind of like ഒരു എന്താ പറയാ, going to a new place, ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫറൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തല്ല വന്നത്. So it is okay for us here. I think like ഞാൻ 30 പേരോട് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും better. What was their survival kit for Asha? yes. Asha. It was kind of like an easy transition. I think I wasn't too worried about it. I think Atul Sudesh was also in your batch, like when you joined. He was 1 year junior. He came in 2016. Okay. Okay. Do you frequent like Indian restaurants now? Like I know you just came back from India recently, but like in recent times, or do you like your cooking is great and you cook at home? No, New Jersey there was a lot of Indian options. So I wasn't like Dallas, New Jersey. Okay, I never missed Indian food. Pinne if I do like recipe, I'll start cooking. So atra budhundada. But ivada actually vannu kanitte I've tried at least 5 Indian places already. Because I don't know why. Like, 2 ദിവസത്തേക്ക് നല്ല ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറന്റ് തപ്പും. Huh? Yeah. No, I haven't found a good Indian. Like I have found good Indian places, but it's only 80% good. It never tastes as good as back home. Yeah, but APM ന്റെ അത്ര ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലേ? 80% ഉണ്ടോ? കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതില്ലാത്തോണ്ട് 80% is good enough. You have to compromise. It's good enough, but it's like I want. Like I found this Gujarati place last week. I went there thrice this week. But Okay. Chennalem, it's like it doesn't hit home. Yeah, that's magic sauce is missing. So actually, I was talking to Hima also about this. I was talking to this 2002 batch senior. He's based in the Bay Area, and he was saying, let's have a Bay Area meet of SCTians. Because there are at least 20-30 people like across all the batches. We should probably have some sort of a meetup. So maybe we can plan for that. ഓൾറെഡി ജൂലൈയിലൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല. Tariq സമ്മർ ടൈം മീറ്റപ്പ്. എവിടെ SFO ആണോ? San Jose. SFO എന്ന് പറയില്ലേ? SFO is the airport. You have to say SF. Oh, SF. Sorry. കൂടുതൽ സമയം അവിടെയാണ്, but still. അല്ല എന്താ സാൻ ഹോസെ ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. Yeah, he's around here. Yeah. 20-30 minute drive. എന്തായാലും നമുക്കൊരു മീറ്റപ്പ് നോക്കണം. എന്നാൽ എനിക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാൻ കാലിഫോർണിയക്ക് വരാൻ വേണ്ടി 2 മാസമായി നോക്കുന്നു. എന്നെ പറ്റിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ആളായി. ചുമ്മാ വരണം. അതെ, വരണം, ആഗ്രഹമുണ്ട്. Yeah, any other questions, personal questions വല്ലതും ഉണ്ടോ? Like travel, food, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ can ask. What's been your favorite place to travel? I know you like traveling. Yeah, so ഇതുവരെ പോയതില് I think let me think. I really like Tennessee. Tennessee was Jack Daniels. Single malt. Tennessee was good. പിന്നെ Tennessee, what is in Tennessee? Like എന്താ അവിടെ? Fried chicken and whiskey, right? വേറെ എന്താ അവിടെ ഉള്ളത്? അല്ല, വേറെ കാണാൻ കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ലൈക്ക് കുറെ കേവ്സിന്റെ അകത്ത് കയറി ലോസ്റ്റ് സീ പറഞ്ഞിട്ട് സ്ഥലമുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് ബേസിക്കലി ബോട്ടിംഗ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ തിങ് അണ്ടർ എ കേവ്. പിന്നെ അണ്ടർ ദ കേവ് വാട്ടർഫാൾസ് ഉണ്ട്, റൂബി ഫാൾസ് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി. പിന്നെ സ്മോക്കി മൗണ്ടൻസ്. സ്മോക്കി മൗണ്ടൻ ഞാൻ മെംഫിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ജസ്റ്റ് സിറ്റി മാത്രമാണ്. പിന്നെ നൈറ്റ് ലൈഫ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നാഷ്വിൽ is definitely like live country music, like real good night life.
Yeah, Nashville is good. അങ്ങനെ Tariq, you had an offsite somewhere at Nashville, right? അതിന് ഞാൻ authenticate പറയുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം മീറ്റ് ചെയ്യപ്പോൾ you said you are going. I was going to ഞാൻ ആക്ച്വലി വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റില് അധികം വന്നിട്ടും ഇല്ല, എക്സ്പ്ലോറും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ശരിക്കുള്ള ഭംഗി കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ. That's why അതാണ് ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ഒക്കെ ടെന്നസിയിലൊക്കെ കിടക്കുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ആദ്യം ഒരിക്കൽ ബിൻ ഹിയർ നാപ്പിലും SF കറങ്ങി, അല്ലാണ്ട് ഐ ബിൻ ഹിയർ സിയാറ്റിൽ പോയിട്ടേ ഇല്ല. നോർത്ത് പാർട്ട് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇവിടെ അധികം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ബാക്കി ഈവൻ മിഷിഗനിലൊക്കെ കുറെ നല്ല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഇഫ് യു ലൈക്ക് യു നോ എക്സ്പ്ലോർ, എസ്പെഷ്യലി ഫാൾ സമയത്ത് മിഷിഗനിൽ പോകാൻ ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ്. പിന്നെ ദാറ്റ് മാക്കിനോ ഐലൻഡ്, that's a very nice place. ആദ്യമായിട്ടാ നമ്മുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് കേൾക്കാത്ത കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ ഒരാൾ പറയുന്നത്. I mean, people say Yellowstone, Yosemite അങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞു. Yellowstone, Yosemite ഒന്നും ഞാൻ ആക്ച്വലി പോയിട്ടില്ല. അതൊക്കെ എന്നെ ചെക്ക്. യെല്ലോസ്റ്റോൺ ഫ്രണ്ട്സ് പോയ സമയത്ത് ഞാൻ വേറെ എവിടെയായിരുന്നു. ഫ്ലോറിഡയിൽ ഫ്രണ്ട്സ് പോയ സമയത്ത് ഞാൻ വേറെ എവിടെയായിരുന്നു. വെരി ബാഡ്. ഫ്ലോറിഡ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെ ആക്ച്വലി മിഷിഗൻ ഇസ് വെരി നൈസ് പ്ലേസ്. ഞാൻ അവിടെ 1.5 വർഷം നിന്നോണ്ട് Where were you in Michigan? Lansing or Detroit? രണ്ടുമല്ല. ഒരു ഗ്രാൻഡ് ബ്ലാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് I was there for like 9 months. പിന്നെ ബാറ്റിൽ ക്രീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് I was there for 6 months. So you were moving around so much, right? Like how did you manage that? Did you have a lot of stuff or like onnuilla, you just had the 2 suitcase? So മിഷിഗനിൽ മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ തൊട്ട് I started living alone. Like വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് I started living alone. അപ്പം ഗ്രാൻഡ് ബ്ലാങ്കില് ബാച്ചിലർ പാഡ് പോലെ ആയിരുന്നു. ഒന്നും അങ്ങനെ വലിയ സാധനമൊന്നുമില്ല. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി ഷോർട്ട് ടേം പ്രോജക്ട് ഓൾസോ. ലൈക്ക് അവിടെ ജനറൽ മോട്ടോഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ ഷോർട്ട് ടേം തിങ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാറ്റിൽ ക്രീക്ക് പോയത് കെലോഗ്സ്. അപ്പം അതും ഷോർട്ട് ടേം ആയിരുന്നു. സോ ഇവിടെയൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ മിനിമലിസ്റ്റിക് ലൈഫ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ ന്യൂജേഴ്സി വന്നപ്പോ ദാറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഇൻ 2019. അപ്പൊ അവിടെയാണൊന്ന് പ്രോപ്പർ സെറ്റിൽ വീടൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കി. അല്ല, ഇനി കാലിഫോർണിയ എത്തിയല്ലോ, ഇനിയിപ്പോ ലക്ഷറി ലൈഫാ. ഇവിടെ ലക്ഷറി ലൈഫ് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ കിഡ്നി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഗവൺമെന്റ് ലക്ഷറി ടാക്സ് കിട്ടുന്നല്ലോ. കിട്ടിക്കൊന്നും പഴയ വിലയില്ല കാലിഫോർണിയ മാർക്കറ്റിൽ. എല്ലാവരും അതെ തോന്നുന്നുണ്ട്. Yeah, I think we can wrap up almost 45 minutes. Yeah, thank you, Asha. It was a nice session. I don't know. നമ്മൾ standing for 45 minutes. Yeah. നിക്കാണ്. She's on a standing desk. Yeah. Oh my god. അന്നാ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നിർത്താം. You didn't notice it? ഇല്ല, I didn't realize that. Remote work setup. But I think she must be used to it because she must be working like this every day. Yeah. അപ്പൊ നമ്മുടെ പോഡ്കാസ്റ്റിന് ഒരു PM ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആ PM ഒരു പണിയും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഭാര്യയാണ്. വീട്ടിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആള് കോളിലുണ്ട്. അപ്പൊ ആശ കുറച്ച് ടിപ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു PM റോളോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഞങ്ങളുടെ PM. ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്തിനാണ് പറഞ്ഞു? നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ ആശയ ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാം. Asha will be the host next time. So yeah, let's wrap up. Yeah, thank you, Asha, for spending your time with us. Nalla session aayana. I mean, Thanks, Asha. Yeah. Thanks, Asha. See you soon. Welcome to the Bay Area. Yeah. Thank you so much.